7 billones de dólares. La Reserva Federal acaba de confirmarlo. Desde marzo de 2020, crearon 7 billones de dólares de la nada. Tú recibiste $1,200. Quizás 3,200 si tienes hijos. Eso es lo que te dijeron que era el dinero. Para ayudar a los estadounidenses comunes durante la crisis. Paro 7 billones de dólares divididos entre 330 millones de estadounidenses son más de $20,000 por persona. Entonces, ¿dónde están tus $20,000? Esto es lo que no quieren que entiendas. Esos 7 billones no desaparecerán, no se evaporarán. Cada dólar fue a algún lugar, a alguien. Y en los próximos 15 minutos te voy a mostrar exactamente a dónde fue. No es tira letters, no es especulación. Datos documentados de la Reserva Federal que prueben que la mayor transferencia de riqueza en la historia estadounidense acaba de ocurrir justo bajo tus narices. Te mostrar quién recibió el dinero. Los bancos específicos, las corporaciones específicas, las cantidades exactas en dólares. Te mostrar cómo lo hicieron. Los mecanismos que usaron para canalizar billones a Wall Street mientras te dan migajas. Y te mostrar lo que esto significa para el futuro. Porque no han terminado, estos 7 billones fueron solo el comienzo. Empezamos con los narros de los que nadie está hablando. Marzo de 2020, Liga el COVID, la economía se cierra. Pánico por todas partes. La Reserva Federal anuncia medidas de emergencia. Van a apoyar la economía mantener los mercados funcionando, prevenir un colapso. Esto es lo que realmente pasó. El 19 de febrero de 2020, el balance de la Reserva Federal era de 4.2 billones de dólares. Eso es todo lo que poseían. Bonos del tesoro, valores respaldados por hipotecas, otros activos. Para mayo de 2020, solo 10 semanas después, su balance alcanzó los 7 billones de dólares. Crearon 2.8 billones de dólares en 10 semanas. Para finales de 2020, estaban en 7.4 billones. Para principios de 2021, 8 billones. Para marzo de 2022, alcanzaron un pico de 9 billones de dólares. Aumento total desde febrero de 2020 hasta marzo de 2022, 4.8 billones de dólares creados. Pero no es el mero completo. Porque la Fed también implementó otros programas. Intercambios de divisas con bancos centrales extranjeros. Facilidades especiales de préstamo. Programas de respaldo para mercados monetarios. Cuando sumas todo, la inyección total de liquidez fue aproximadamente 7 billones de dólares. 7 billones en solo 2 años. Para ponerlo en contexto, le tomó a la Reserva Federal 95 años desde 1913 hasta 2008, lever su balance a $1 billón de dólares. Les tomó 2 años crear 7 billones. Esto no fue política monetaria, esto fue una explosión monetaria. Y acaban de admitir todo esto en sus declaraciones más recientes y testimonios ante el Congreso. Entonces, ¿a dónde fueron realmente 7 billones de dólares? Déjame desglosar los datos. 5.2 billones de dólares fueron a distribuidores primarios y principales instituciones financieras a través de varias facilidades de la Fed. Los distribuidores primarios son los 24 bancos autorizados para comerciar directamente con la Reserva Federal. JP Morgan Chase, Goldman Sachs, Citigroup, Bank of America, Morgan Stanley, los sospechosos habituales, así es como funcionó. La Fed compró bonos del tesoro y valores respaldados por hipotecas de estos bancos, los bancos recibieron efectivo. Dólares digitales frescos creados por la Fed. El propósito oficial era proporcionar liquidez a los mercados. El efecto real fue que los bancos que tenían estos activos fueron rescatados a precio completo, sin pérdidas. Sin recortes, valor completo en dólares recién creados. Luego esos bancos se dieron la vuelta, y compraron acciones, bonos corporativos, bienes raíces. Cualquier cosa que se aprovechara mientras todo es dinero nuevo inundaba el sistema. El resultado fue que el mercado de valores alcanzó máximos históricos mientras Main Street estaba cerrado.
1.5 billones fueron a grandes corporaciones a través de compras de bonos y facilidades de préstamo. La Fed creó facilidades especiales para comprar bonos corporativos. Bonos de grado de inversión y incluso bonos basura de grandes empresas. Apple, Microsoft, Disney, aerolíneas, empresas de energía letters. Corporaciones que podrían haber recaudado dinero en los mercados de todos modos obtuvieron acceso al dinero de la Fed a tasas de interés cercanas a cero. Mientras tanto, las pequeñas empresas que no podían acceder a estos programas quebraron. 300,000 millones de dólares. Eso es lo que fue a individuos y pequeñas empresas a través de cheques de estímulo y préstamos PPP. To check de $1,200. Vino de estos 300,000 millones. Los otros 6.7 billones? Wall Street y las corporaciones estadounidenses. Tú recibiste el 4% del dinero todo credo. Ellos recibieron el 96%. Ahora dejen mostrar exactamente cómo transferieron esta riqueza, porque los mecanismos importan. Así es como lo harán de nuevo. La Fed compró 4 billones de dólares en bonos del tesoro y valores respaldados por hipotecas de los bancos a través de la flexibilización cuantitativa. No te los compraron a ti. Se los compraron a JP Morgan, a Goldman, a Bank of America. Esos bancos recibieron 4 billones en efectivo. Dólares digitales que no existían antes. ¿Qué hicieron esos bancos con ese efectivo? Lo invirtieron. Acciones, bienes raíces, materias primas. Todo lo que se aprecia durante la inflación. Mientras tanto, tú estás tratando de descubrir cómo pagar el alquiler con un cheque de $1,200. La Fed pagó a los bancos intereses para estacionar el exceso de efectivo durante la noche a través de la facilidad de repos inversos. En su pico, los bancos estacionaban más de 2 billones de dólares diariamente. Traducción. Los bancos tenían tanto efectivo de los programas de la Fed que estaban ganando intereses sin riesgo solo almacenándolo en la Fed. Estabas ganando 0.1% en tu cuenta de ahorros. Los bancos estaban ganando más estacionando billones durante la noche. La Fed creó programas con nombres como PPPLF, MMLF, CPFF, PMCCF, sopa de letras designada para confundir. Cada programa era una forma diferente de canalizar dinero a grandes institutions. Bancos pequeños y cooperativas de crédito, acceso limitado. Grandes institutions de Wall Street, acceso ilimitado. El sistema fue diseñado para beneficiar a los jugadores más grandes. Ahora dejen mostrar la transferencia de riqueza real que ocurrió, porque los 7 billones no fueron dinero gratis. Vinieron de algún lugar, vinieron de ti. Cuando la Fed creó 7 billones de dólares, diluyen cada dólar existente. Tus ahorros, tu cheque de pago, tu cuenta de jubilación. Todo vale menos. Transferieron poder adquisitivo de todos los que tenían dólares a todos. Los que recibieron los dólares recién creados primero. Mira lo que pasó desde 2020. Los precios de las viviendas subieron 40%. Los autos usados subieron 50%. Los precios de los alimentos subieron 25%. Los precios de la energía se duplicarán en un momento. ¿Tu estímulo de $1,200? La inflación se lo comió en 3 meses. Luego siguió comiendo de poder adquisitivo durante los siguientes 3 años. Mientras tanto, los dueños de activos se hicieron ricos. Según datos de la Reserva Federal, el 10% superior de los poseedores de riqueza ganaron 3 billones de dólares en patrimonio neto de 2020 a 2022. El 50%. Inferior perdió riqueza en términos reales a pesar de los cheques de estímulo. Así es como ocurrió la transferencia. Imprimir 7 billones. Dar la mayoría a bancos y corporaciones. Ellos compran activos. Los precios de los activos se disparan. Liga la inflación. Todos los que no tienen activos se vuelven más pobres. No es complicado, es robo. Robo legal, institucional, sistemático. Entonces, ¿dónde estamos ahora? La Reserva Federal comenzó a reducir su balance en 2022. Lo han bajado de 9 billones a aproximadamente 7.7 billones.
Pero no están deshaciendo las 7 billones que crearon. Solo lo están reduciendo ligeramente, y esto es lo que importa. Ahora han establecido el precedente. Cuando liga la crisis, imprimen billones. Se lo dan a Wall Street, te dan migajas a ti. La crisis de la deuda de 37 billones de dólares viene. Cuando liga, imprimirán de nuevo, pero esta vez no serán 7 billones. Serán 20 billones. Quizás 30. Lo que es necesario para prevenir un impago explícito. Y la misma transferencia de riqueza ocurrirá de nuevo. Solo que más grande. Entonces, ¿chistes con esta información? Primero, entiende luego. La Reserva Federal siempre elegirá imprimir en lugar de permitir que el sistema colapse. Siempre rescatarán a las grandes instituciones primero. Tú siempre recibirás la cantidad en más pequeñas letras. Esto no va a cambiar. Ambos partidos apoyan esto. Republicanos y demócratas votarán por estos programas. Segundo, posicionad en consecuencia. Deja de tener exceso de efectivo. El efectivo es lo que se devalúa cuando imprimen. Mueve la riqueza e activos que se aprecian durante la expansión monetaria. Bienes raíces que generan ingresos. Negocios productivos. Activos duros como el oro. Bitcoin si entiendes la tecnología y puedes asegurarlo correctamente. Tercero, entiendo el cronograma. La próxima crisis viene. La deuda es insostenible. Cuando ligue, imprimirán de nuevo. Posicionad antes de que eso suceda. No disputes. Para cuando anuncian la impresión, los precios de los activos ya están subiendo. Cuarto, diversifica internacionalmente. No tengas el 100% de tu riqueza denominada en dólares. Considera monedas extranjeras de países con mayores posiciones fiscales. Considera bienes raíces en el extranjero. La diversificación entre monedas y jurisdicciones proporciona protección. La Reserva Federal creó 7 billones de dólares desde 2020. Te dará 1,200. Le darán a Wall Street 6.7 billones. Este es el patrón. Este es el sistema. Así es como la riqueza se transfiere de la clase media a la élite financiera. Puedes estar enojado por ello. O puedes entenderlo y posicionar en el lado ganador. Si esto te abrió los ojos, suscribite. Sigo la política de la Reserva Federal semanalmente. Te muestro lo que están haciendo antes de que lo admiten. Deja un comentario. ¿Cuánto estimilo recibiste? ¿Y a dónde crees que harán los próximos 7 billones? Comparte esto con todos los que necesitan entender por qué están trabajando en duro pero volviéndose en más pobres. El robo de los 7 billones lo explica todo. Admitirán 7 billones. Imprimirán otros 20 billones para la crisis de la deuda. Posicionad ahora. Antes de que lo hagan de nuevo.